Hey guys! What's up? Welcome back to my channel. So today, I would like to share with you this simple makeup look that I did using the Careline Play to Slay palette. Ito yung latest palette from Careline na sobrang nagustuhan ko. Grabe, very warm, peachy. Yung mga usong colors ngayon, ito siya. Sobrang napapanahon siya. And the pigmentation of this palette is very, very good. Like, grabe, for only 275 pesos, hindi ko akalain na makakagawa sila, makaka-release sila ng ganitong kagandang palette. Sulit siya in a sense na meron pa siyang dalawang blush and one highlighter. So, I'll be talking more about this palette sa entire video ko. So, I hope you guys will watch until the end of it. So, guys, before you start any makeup routine, make sure na you wear your sunblock or sunscreen, tsaka yung moisturizer nyo. So, okay, so for foundation, ang gagamitin ko yung itong L'Oreal Infallible Fresh Wear Foundation. I am in the shade Golden Beige. Just use my fingers to blend this in my skin. When you use your fingers kasi, mas nag-warm yung product sa skin, mas nagme-melt siya, so mas mukha siyang natural. Plus, ayun, medyo tawag din kasi akong maglaba. Maglaba talaga. Mag-wash ng aking brushes. So, ito, at least, madalian lang. Kung wala naman kayong dark circles, kung nangyari, mas bata kayo sa akin, very fresh pa yung under eyes nyo, hindi na kailangan gawin to. Pero, since ako kasi, alam nyo naman, medyo palagi na tayong puyat at nag-work na. So, kailangan ko ng concealer sa aking under eyes. So, ang gagamitin ko, itong Maybelline Fit Me Concealer in the shade Sand. Apply this dito sa under eyes ko kasi meron akong dark circles. Tapos, dito na rin to highlight and sa chin area. Tapos, I'll also put some on my eyelids. So, again, ring finger lang yung gagamitin ko. Mahilig talaga ako gumamit lang ng kamay. Okay, now, once na tapos na kayo maglagay ng base, yung foundation and concealer, don't forget to set it with powder para mag-set yung makeup, hindi mag-melt, hindi humulas ng basta-basta. So, my favorite powder na very affordable is itong Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow. Ang daming laman nito, guys. Actually, parang pas isang taon na yata to sa akin, tinanong dami pang laman. And it only costs 150 pesos sa Watson. So, ginagamit ko lang din yung sponge. Ang ginagawa ko, ina-apply ko lang siya dito sa under eye area. Yan kasi yung talagang nag-crease. Tapos, itong parts kung saan ako nag-oil up. I will do some kind of baking. So, iiwanan ko muna siya dyan. Gagawin ko ngayon yung brows ko. So, for brows, I'm using the Careline Best Brow Liner in the shade Taupe. So, ito, isa to sa mga medyo nag-trending nung bagong labas siya. Kakatry ko pa lang din ito, guys. And in fairness, na-impress ako. Tapos, ang mura lang din niya. And swatch ko rin siya sa inyo. Perfect yung tone niya. Kasi hindi siya reddish. Hindi siya masyadong warm, brown. So, taupe talaga yung kulay niya. Pag sinabi kasing taupe, siya yung neutral brown. And then, I'll do the same thing on my other brow. Okay, so now that my brows are done, alisin ko na yung bake. So, I'll make sure also na malagyan ko na rin ng powder yung the rest of my face. Ayoko din kasi ng over powdery na look kasi pinaka-ayaw kong type of makeup look kasi yung masyadong pulbusado. So, I make sure talaga na I just powder in the right areas. Like na oily skin kasi ako, mas bet ko yung, alam niyo yung may konting glow, hindi yung very flat matte na makeup look. The most exciting part of every makeup, well for me, yung eyeshadow. So, I'm using the new Careline Full Face Palette Play to Slay. So, tingnan nyo naman yung shades nito. Sobrang nakakatuwa lang. And ito pala yung box niya. Ang sasabi dito, your ride or die palette that complements multiple skin tones. I agree. Kasi ang ganda ng color selections nila. Create playful looks from this pigmented, easy-to-blend eyeshadow and face palette. So, kaya siya face palette kasi meron na rin siyang 2 blushes and 1 highlighter. Ang kulang na lang sa kanya sana yung bronzer or any contour color. Pero I guess, pwede natin gawa ng paraan dito sa mga browns na to. Sobrang pigmented nito, guys. Nakakatuwa. Masyado hindi ko na na-prepare yung swatches, pero
magta-try ako mag-swatch ng konti before we start the eyeshadow. So, ang pinaka natuwa akong shade dito, actually, itong mga peachy tones na to. So, I'll start here. And, voila! Diba? Yung isa naman. Grabe. And itong vibrant orange na to. Ayan. So, medyo ginanon ko lang ng konti, pero actually, kahit hindi nyo siya ganun din, very pigmented siya. And then, sample naman tayo ng konting shimmer. Ito. May lalagay dito na lang. Ayun. So, hindi siya masyadong kita sa camera, pero parang light gold lang kasi siya. And then, itong may pagka-coppery brown na to. Yan. Oh, buttery. Ang soft niya, ang soft ng feeling niya pag sinuswatch sa kamay. So, ipapakita ko na lang sa inyo, girls, yung mga shades na gagamitin ko para mas mabilis. Hindi na ako magto-talk through para sa eyeshadow. For mascara, I'm using the Maybelline Total Temptation Waterproof Mascara. Bronzer, since wala akong dalang bronzer, ang gagawin ko, gamitin ko na lang tong shade na to to act as bronzer for my cheeks. Pwede siya, in fairness. Kasi may pagka-warm brown yung tone niya. So, para yung medyo mukhang naarawan look, patawid ko lang siya dito konti. Yung gagamitin kong blush, yung kasama na rin dito sa palette. So, I'll be using this one first, and then sa gitnang part ng cheeks, itong darker one. And then to add more dimensions sa cheeks, gagamitin ko itong darker shade. And I'll concentrate this dito sa apples talaga ng cheeks ko. As you can see, parang nagkaroon siya ng slight transition. I'm not sure if you can see, pero ayun. This is just how I really do blush. Now for highlight naman, of course, I'll be using the highlighter in the palette. It's a champagne color. Para siyang kakulay ng The Balm Mary Luminizer. You know that product. It's a holy grail and a staple for makeup lovers. Sobrang ganda rin ng highlighter na yun. It's a cult classic.
And I'm pretty sure dupe itong highlighter sa Careline Play to Slay palette. Okay, now for the lips, I'll be using the Careline Kiss Stick in the shade Vacay. Sobrang gusto ko to kasi it's an MLBB or yung My Lips But Better shade ko. Gustong mag-hide dito. Gusto nyo ba siyang makilala? Wait lang. Sige nga dito. Napalabit ka pa yan. Nga pala yung shih tzu ko. 5 years old na si Audie. Hello, Audie! Aww. Gusto niya lang kung umakyat ng kama. So, there you go. Ayan. So, simpleng look na yung nagawa ko dito for now. If you want me to do more looks using this palette, I can do that for you guys. So, yun lang guys. I hope may natutunan kayo sa akin today. And if you have any requests or any makeup looks that you want me to do, please comment down below. And don't forget to like, comment, and subscribe to my channel if you haven't already. So, thank you guys, and I'll see you again in my next video. Bye-bye!